Pono kung sabihin ko sa inyo na sa inyong pinakamalapit na paling, meron gayong apat na gulay na sobrang lakas, na pinag-aralan na NGMGA mananaliksik sa loob ng maraming dekada bilang. Posibleng sandata laban sa cancer, sakit sa puso, diabetes at malalang pamamaga sa katawan. Et pono kung sabihin ko pa sa inyo na karamihan sa mga tao ay lumalampas na lamang dito ng walang kahit isang tingin. Ako si Dr. Ina Santos at ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi isang uso. Hindi ito basta trending sa social media. Ito ay agam. Ito ay resulta ng mga dekada ng peer-reviewed na pananaliksik. At ang apat na gulay na ito ay may kakayahang tunay na baguhin ang landas ng inyong kalusugan. Kung alam ninyo kung paano gamitin ang mga ito ng tama. Bago tayo sumabak, gusto kong manatili kayo hanggang sa pinakadulo dahil ang ikapat na gulay sa listahang ito ay malamang hindi ninyo inasahan at ang pananaliksik sa likod nito ay kahanga-hang. Talaga, kaya't simulan na natin. Yuna, hayan ninyo akong ipaliwanag ang isang bagay na hindi lubos na naiintindihan ng karamihan. Sa pinakadiwan nito, karamihan sa mga kondisyong ito ay may isang karaniwang kaway, ang pamamaga at ang oxidative stress. Araw-araw, ang mga cellular ng inyong katawan ay inotake ng mga molekulang tinatawag na free radicals. Ito ay mga hindi matatag na atomo na sumasira sa inyong DNA, sa mga lamad ng inyong mga cellular, at sa inyong mga tissue. Ang inyong katawan ay may likas na sistema ng depensa. Pero kapag ang produksyon ng free radicals ay lumagpas na sa kakaya, han ng inyong katawan na ay neutralize ang mga ito, nagresulta ito sa tinatawag na oxidative stress. At ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbuo ng cancer cells, cardiovascular disease, Alzheimer's, diabetes, at maging ng mabilis na pagtanda ng ating katawan. Bukod pa rito, ang malalang mababang antas ng pamamaga sa katawan, ang uri na madalas ay hindi mo man nararamdaman, ay kinikilala na ang gayon bilang isa sa pinakamapanganib na kondisyon ng ating panahon. Isang landmark na pag-aral na inilathala sa journal na Nature Medicine ay nataklasan na ang mga sakit na may kognayan sa pamamaga ay sumasakla sa mahigit 50% ng lahat ng pagkamatay sa buong mundo. Hayan ninyong lumubog iyon sa inyong isip. Mahigit kalahati ng lahat ng pagkamatay sa planetang ito ay kontado sa mga sakit na pinapatakbo ng pamamaga. At alam ninyo ang nakakalangkot dito. Marami sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na ang ating mga nakatatanda, ay nagdurusa sa mga sakit na ito nang hindi man nila nalalaman na ang kanilang mga simpleng gawi sa pagkain ay maaaring gumanap ng malaking papel. Ang mga doktor ay nagbibigay ng reseta. Ang mga gamot ay iniinom. Pero madalas, ang pinakamahalagang bahagi ng pagpapagiling ay nananatiling nakabayon sa ating mga sariling paling, sa ating mga sariling harden, sa ating mga sariling hapagkainan. Kaya ang tanong ay, ano ang magagawa natin tungkol dito? At ang sagot kahit man lang sa isang bahagi ay nasa pagkain natin, lalo na sa ilang particular na gulay na naglalaman ng mga compound na kayang labanan ang pamamaga, ay neutralize ang mga free radicals at makagambala, paanga sa paglaki ng cancer cells sa antas ng molekula. Narito ang nanggaganang apat. Ang anang gulay sa ating listahan ay isa na halos ak na narinig na ninyo. Pero garantisado ko na hindi pa ninyo alam ang buwang kwento kung ano talaga ang magagawa nito sa loob ng inyong katawan. Ang gulay na ito ay ang broccoli. Alam ko ang inisip ng ilan sa inyo, broccoli talaga.
Sabihin ninyo muna ako dito dahil dito najijing kokit akit ang lahat. Ang broccoli ay kabilang sa isang pamilya ng halaman na tinatawag na cruciferous vegetables at naglalaman ito ng isang compound na tinatawag na glucoraphanin. Sa sarili nito ang glucoraph ang ay medyo hindi aktibo, pero dito nangyayari ang mahika. Kapag inyugat, tinatad o ingenuya ninyo ang broccoli, activate ninyo ang enzyme na tinatawag na myrosinase na convert ng glucoraph anin sa isang compound na tinatawag na sulforaphane. At ang sulforaphane, para sabihin ng tapat, ay isa sa pinakapin, ay garalang anti-cancer compound sa nutritional science. Kaya ano talaga ang ginagawa ng sulforaphane? Ang panin aliksik ay nagpakita na ang sulforaphane ay activate ng ang protina sa katawan na tinatawag na NRF2, na madalas tinatawag na master regulator ng antioxidant response. Kapag na-activate ang NRF2, on nito ang mahigit dalawandang cytoprotective genes na gumagawa ng antioxidant at detoxifying enzymes. Sa simpleng salita, on ng sulforaphane ang sariling depensa ng inyong katawan sa pinakamatas na kapasidad nito. Pero hindi dun nagtatapos. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal na Cancer Prevention Research ay nataklasan na ang sulforaphane ay maaaring pigilan ang paglaki ng cancer stem cells, ang mga selulang pinakalumalaban sa mga karaniwang paggamot sa cancer at pinaka-responsible sa pagbabalik ng cancer. Nataklasan ng mga mananaliksik ang epektong ito sa breast cancer, prostate cancer, at colon cancer models. Isa pang pag-aaral mula sa isang nanggaganang institusyon ay nataklasan na ang sulforaphane ay nakapagbawas ng laki ng mga breast cancer tumor sa mga dugo ng mahigit 50%. Gusto ko namang maging malinaw sa inyo, marami sa mga pag-aaral na ito ay amagang yuto pa lamang at marami ay isinagawa sa mga laboratorio o sa mga modelong hayop. Pero ang pagkakatsalad ng mga nataklasan ay maharap baliwalain at sinusuportahan din ito ang mga pag-aaral sa populasyon. Ang panin aliksik na naganalisa ng mga pattern ng pagkain sa malalaking grupo ay patuloy na nagtatagpuan na ang mas mataas na pagkonsumo ng cruciferous vegetables ay noognay sa mas mababang antes ng ilang mga cancer, kabilang ang colorectal at prostate cancer. Mayroon din akong isang mahalagang practical na tip na kailangan kong ibahagi dito dahil karamihan sa mga tao ay sinisira ang sulforaphane ng hindi nila nalalaman. Kapag pinakukuluan ninyo ang broccoli, ina-activate ninyo ang myrosinase enzyme. Pinuputol ninyo ang proseso ng conversion na gumagawa ng sulforaphane. Ang magon na pag-init ng singa ng broccoli nang hindi hihigit sa 3 hanggang 4 na minuto ay nag-ingat ng pinakamaraming sulforaphane. Mas maganda pa ang pagkain nito ng hilo dahil pinapalaki nito ang benepisyo. Mayari rin kayong magdagdag ng konting mustard powder sa nilutong broccoli dahil ang mustard ay naglalaman ng sarili nitong myrosinase na nagbabayad para sa nawalang enzyme sa pagluluto. Ang isang simpleng gawin na iyon ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Going panganing pagkain ang broccoli hindi lamang isang karagdagan. Ang ikalawang gulay sa ating listahan ay ginamit na bilang gamot sa loob ng mahigit 5,000 taon. Ang mga sinanang tao sa ating rehiyon ay binibigay ito sa mga manggagawa para mapanatili ang lakas at maiwasan ang sakit. Si Hippocrates, ang ama ng modernong medisina, ay nagreseta nito para sa pagod at impeksyon. At ang modernong agam ay nagsisimula na ang gayong monawan kung bakit ang sinanang karanang, gang iyon ay nanatiling toma.
ang gulay na ito ay ang bawang, at alam ninyo ang nakakatuwa dito, ang bawang ay nas, bawat Pilipinong kusina na. Halos bawat lutuin natin ay nagsisimula sa bawang. Bawat nanay, bawat lola, bawat tatay na nagluluto ay gumagamit ng bawang. Pero hindi natin nalalaman na ang bawang na ginagamit natin araw-araw ay isa sa pinakamakapang yarihang gamot na ibinigay ng kalikasan sa atin. Kaya kapag nagluto kayo ng gayong gabay at nagdagdag kayo ng bawang, mabuti dahil gumagawa na kayo ng tama para sa inyong katawan. Ang bawang ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na alien. Sa sarili nito, ang alien ay hindi ganong gumagawa ng marami. Pero sa sandaling durugan tataran o ang gaya ninyo ang isang sibuyas ng bawang, ang alien ay nakikip. Agugnayan sa isang enzyme na tinatawag na alienase at nag-react sila para bumuo ng isang compound na tinatawag na alisin. Ang alisin ang pengun, ang biologically active molecule sa bawang, at ito ang responsible sa katanyang mongheng na amoy nito. Pero mas mahalaga, ang alisin at ang mga derivative nito ay nagpakita ng kahanga. Hanggang apekto sa scientificong pananaliksik. Isang meta-analysis na inilathala sa Journal na Nutrition and Cancer ay sinuri ang mga resulta ng 27 epidemiological studies at nataklasan na ang mataas na pagkonsumo ng bawang ay naugnay sa makabuluhang nabawasing panganib ng colorectal cancer. Isa sa pinakakaraniwan at nakamamatay na cancer sa buong mundo. Isa pang malaking pag-aral na sumusubay sa labulabong kababay sa loob ng 5 taon ay nataklasan na ang mga madalas kumain ng bawang ay may 35% mas mababang panganib na magkaroon ng colon cancer kumpara sa mga bayhar ang kumain nito. Pero ang mga benepisyo ng bawang ay higit pa sa pag-iwas sa cancer. Isang systematic review na inilathala sa Journal of Nutrition ay nataklasan na ang supplementation ng bawang ay makabiluhang nakabawas ng perhong systolic at diastolic blood pressure sa mga individual na may hypertension. Minsan ay katumbas pa ng apekto ng ilang gamot para sa blood pressure. Napakita rin na ang bawang ay nakakabawas ng LDL cholesterol, ang tinatawag na masamang cholesterol, ng hanggang 10 hanggang 15% sa ilang mga pag-aral. Paano ginagawa ng bawang ang lahat ng ito? Ito ay bumabalik sa anti-inflammatory at antioxidant properties nito. Ang mga sulfur compound sa bawang ay nagtutulungan para pigilin ang mga inflammatory signaling pathways, bawasan ang oxidative stress, at nagpapakita pa ng antimicrobial activity laban sa antibiotic-resistant bacteria sa mga pag-aral sa laboratorio. Ito ay particular na mahalaga dahil sa pandaigdigang krisis ng antibiotic resistance na ating kinakaharap ngayon. Narito ang ang mahalagang practical na punto. Ang paraan ng paghahanda ng bawang ay napakahalaga. Ang pananaliksik ay nagpakita na ang pagpapahinsalot sa dinurog o tinatad na bawang na manatili ng 10 minuto bago lutuin ay nagpapahinsalot sa reaksyon ng alienase na makomplito ng buo na siyang gumagawa ng panaka maraming alisin. Kung agad ninyong ihahagis ang hilaw na bawang sa mainit na kawali, masasira ang it ang ends, ang bago pa man may sagawa ang reaksyon at mawawala ang karamihan sa benepisyo. Durugin muna, hintayin ang 10 minuto tapos saka lutuin. Layunin ang 1 hanggang 2 sibuyas araw-araw, maaaring hilaw o bahagyang niluto. Ang simpleng gawin na iyon ay tunay na makapangyarihan. Ang gayon tayo pupunta sa ating ikatlong gulay. Ito ay isang madalim na berdeng gulay na naniniwala akong isa sa pinakaminamaliit na pagkain sa buong Pilipinas.
Mas pinapili ang GMGA tao ang mas trending no MGA superfoods, pero ang panon, aliksik sa gulay no ito ay pambihira at ang pinakamagand ang bahagi mura ito. Makikita ninyo ito sa bawat paling, mula batins hanggang tawi, ang gulay na ito ay ang kangkong. Ang kangkong ay may iman sa isang clays and GMGA compound na tinatawag na carotenoids, lalo na ang lutein, zeaxanthin at beta-carotene. Ito ay MGA fat, soluble antioxidants na gumaganap ng mahalagang papel sa pagprot, to ng cellular DNA mula sa oxidative damage. Bukod pa rito, ang kangkong ay naglalaman ng GMGA dietary nitrates no nagko, convert sa katawan sa nitric oxide, isang molekula na nagrelax at nagpapalawak ng GMGA daluyan ng dugo, nagpapabiti ng daloy ng dugo, at nagbabawas ng blood pressure. Isang clinical trial ay nataklasan na ang MGA kalahok na kumain ng madalim na berdeng gulay chalad ng kangkong araw-araw sa loob ng isang linggo ay nagpakita ng nasusukat na pagpapabiti sa arterial stiffness at blood pressure, MGA marker na direktang kontado sa panganib ng cardiovascular disease. Para sa ating MGA nakatatandang kababayan na may mataas na blood pressure, ito ay isang napakahalaga at practical na impormasyon. At saka may angking pagbanggit ang folate content ng kangkong. Ang folate ay isang B-vitamin na gumaganap ng critical na papel sa DNA synthesis at repair. Ang sapat na paggamit ng folate ay norgnay sa nabawasang panganib ng ilang MGA cancer, kabilang ang colorectal at cervical cancer, dahil ang wastong DNA repair ay isa sa panganib ng depensa ng katawan laban sa malignant na transformation ng MGA cellula. Ang kangkong ay isa sa pinakamahusay na dietary sources ng folate na makikyu, haninyo ng mura at madali sa buong Pilipinas. Isang mahalagang practical na tala ang pagsasama ng kangkong sa isang pinagkukanan ng malusog na taba, chalad ng langis ng niyog o gata, ay dramatikong nagpapabiti sa absorption ng fat-soluble carotenoids nito. Ang inyong katawan ay hindi kayang magabs o ng mahusay sa MGA compound na ito ng walang taba. Kaya kung kangkong adobo o kangkong na may gata ang niluluto ninyo, tama ang inyong ginagawa. Lutuin lamang ito ng bahagya. Huwag sobrang lutuin. Ang MGA nutrients ay nawawala kapag ang pagluluto, at gayon ang ikapat na gulay. Ang isa na ipinanggako kong magagulat kayo, ang isa na hindi isinasalang-alang ang karamihan bilang gamot na pagkain. At gusto, kung tunay na bidyon ninyo ito ang pansin, dahil ang siyensiya sa gulay na ito ay talagang pambihira. Ang gulay na ito ay ang ampalaya. Alam ko ang riksyan ng marami sa inyo ang gayon. Ampalaya ang mapait ang pinilit na pinakain sa atin ng ating MGA magulang noon. Iyon mismo, handa na kayong marinig kung bakit tama ang inyong MGA magulang at lolo at lola. Ang ampalaya ay naglalaman ng isang natatanging compound na tinatawag na mamortisin, pati na rin ang charantin at polypeptide P. Ang MGA compound na ito ay hindi lamang nagpapababa ng blood sugar, na kilala na ng marami, kundi nagpapakita rin ng kahanga, hanggang anti-cancer properties sa scientificong pananaliksik. Isang pag-aral na inilathala sa Journal no Cancer Research ay nataklasan na ang MGA compound mula sa ampalaya ay nagpapakita ng napakalakas na antiproliferative effects laban sa breast cancer cells at pancreatic cancer cells. Ang nakita ng MGA mananaliksik ay hindi lamang pinabagal ng MGA compound na ito ang paglaki ng cancer cells kundi nagt. Rigor din sila ng apoptosis na siyang proseso ng programmed cell death. Sa magon na salita, pinapatay nila ang cancer cells sa pamamagitan ng pag-activate ng sariling self-destruct mechanism ng MGA ito. Iyon ay isang napakalaking nataklasan,
isang landmark no pag-aaral mula sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City ay nagpakita na ang regular na pagkonsumo ng ampalaya ay makabiluhang nagpapababa ng blood sugar levels sa mga pasyenteng may type 2 diabetes. Para sa ating mga nakatatandang kababayan na libo ang nagdurusa sa diabetes sa buong Pilipinas. Ito ay hindi lamang isang impormasyon. Ito ay buhay, pero ang ampalaya ay mayroon pang higit pa. Ang ampalaya ay mayaman sa vitamin C, iron, at mga antioxidants na nagpoprote to sa puso at nagpapalakas ang immune system. Ang mga matatandang Pilipino na regular na kumakain ng ampalaya ay nagpoprote to sa kanilang sarili sa maraming antes ng sabay-sabay. Lutuin ito bilang ginisang ampalaya. I juice ito o ay halo sa inyong pinipig. Ang pagkain ng ampalaya ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay aring makatulong ng may kahilugan sa inyong blood sugar control, sa inyong anti-cancer defenses, at sa inyong pangkalahatang immune health. At alam ninyo ang pinakamagandang bahagi. Ang ampalaya ay bawat sulok ng bawat paling sa buong Pilipinas mula Ilocos Norte hanggang Davao. Mura ito, kilala ito ng lahat at ngayon alam na ninyo kung bakit ito karapat. Dapat sa inyong hapagkainin, hindi lamang bilang ulam kundi bilang gamot. Kaya't pagsamahin na natin ang lahat. Ang broccoli na ang sulforaphane nito ay activate ng master antioxidant response ng inyong katawan at nagtut arget ng cancer stem cells. Ang bawang isang natural na anti-inflammatory powerhouse na nagpaprote to sa inyong puso at nagpapakita ng cancer preventive effects sa mahigit 2 malalaking pag-aaral. Ang kangkong na sumisuporta sa integridad ng DNA, cardiovascular health, at nagbabawas ng panganib ng cancer sa pamamagitan ng maraming sabay na paraan. At ang ampalaya na nagpapakita ng tunay na anti-cancer activity makabiluhang pagbabawas ng blood sugar at nagpaprote to sa inyong puso at immune system sa perhong oras. Wala sa mga ito ang baharang makita. Wala sa mga ito ang mahal. Nandun na sila sa inyong palengke ngayon, naghihintay na kunin ninyo ang broccoli sa tabay ng repolyo, ang bawang sa bawat sulok, ang kangkong na nakatambak sa tabay ng peche, ang ampalaya na matagal na ninyong kilala. At ang pinagsama-samang epekto ng patuloy na pagsasama ng mga gulay na ito sa inyong pagkain taon-taon ay eksakto ang yuri ng evidence. Based na pangmatagalang estratehiya na nagbibigay sa inyo ng pinakamahusay na pagkakat o na mamuhay ng mas mahabang panahon, mas malusog, at mas masayang buhay kasama ang inyong pamilya. Ngayon, gusto kong maging napakalino tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang pagkain ay gamot, pero hindi ito kapalit ng medical na pagologa. Kung kayo ay nakikipagtungkol sa cancer, sakit sa puso, diabetes, o anumang seryosong medical na kondisyon, manjaring makipagtulungan ng mabuti sa inyong doktor. Ang mga gulay na ito ay at maging bahagi ng komprehensibong diskart sa inyong kalusugan, hindi kapalit ng profesional na medical na paggamot. Pero ang kinakain ninyo araw-araw ay talagang mahalaga. Malino ang agamdun at ngayon ay mayroon na kayong kalaman para gumawa ng matalinong mga pagpili para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, at para sa inyong mga mahal sa buhay. Kung nataklasan ninyong pakinabang ang video na ito at naniniwala akong nataklasan ninyo, manjaring pindutin ang like button na iyon. Nakakatulong ito na mas maraming Pilipino ang makahanap ng impormasyong ito at ang kalamang ito ay karapat. Dapat mabot ng lahat ng ating kababayan.
Mag-subscribe sa channel na ito kung hindi pa kayo nag-subscribe dahil linggo ay nagdadala ako ng science, backed at practical na impormasyon sa kalusugan na mangyari ninyong tunay na gamitin. I-click ang notification bell para hindi kayo mapalampas ng susunod na darating. Sa aking susunod na video, tatalakayin ko ang isang bagay na tunay na nagulat sa marami sa ating mga manonood, ang katotohanan tungkol sa limang karaniwang pagkain na tahimik na nagpapabilis ng pamamaga sa inyong katawan at ang mas matalinong mga alternatibo na maaaring pumalit sa mga ito mga pagkain aring nasa inyong refrigerator na ngayon mismo. Magtiwala kayo, ayaw ninyong mapalampas ito. Ito si Dr. Ina Santos, alagan ninyo ang inyong sarili dahil wala nang iba pang makakagawa niyon para sa inyo.